Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English learning. The more you practice your speaking English, the better you will do it. With me, Mr. Mariono, your English teacher. Today, I am going to explain about question tag. To make you easy to understand my explanation, I will try to speak two languages, English and Indonesia. Ya, formula of question tag. Rumus dari question tag adalah jika kalimatnya positif, kemudian question tag-nya negatif. Kemudian jika kalimatnya negatif, question tag-nya adalah positif. Diulang lagi, rumus dari question tag, kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Lihat tanda plus, minus, kemudian minus, plus. Itu untuk lebih gampang mengingat tentang formula dari question tag. Apa itu question tag? Question tag itu adalah pernyataan penegas. Ya, question tag adalah pernyataan penegas. Digunakan untuk menegaskan pernyataan dengan cara menambahkan pertanyaan pendek pada akhir pernyataan. Oke? Atau dalam bahasa yang sangat singkat, dalam bahasa Indonesianya question tag itu kan atau bukan. Kamu Presiden Indonesia kan? Kamu seorang guru kan? Kamu sedang belajar bahasa Inggris kan? Nah, kata-kata kan itulah yang dinamakan pernyataan penegas atau question tag. Oke, ada beberapa question tag. Yang pertama, yang akan kita kupas pertama kali, question tag yang menggunakan to be. Apa itu to be? Itu isinya ada am, kemudian is, are. Am atau is, keduanya was. Ketika Mr. katakan kedua berarti digunakan pada saat yang lampau. Am, is, keduanya was. Kemudian are, keduanya were. Itu namanya to be. Kita akan bahas terlebih dahulu question tag yang menggunakan to be. Ya. My mother is at home, isn't it? Isn't she? My mother is at home, isn't she? Ya. My mother is at home itu pernyataan yang atau kalimat yang positif. Maka question tag-nya negatif. Lihat, warna merah, kemudian ketemu yang merah, kemudian warna biru ketemu dengan biru, itu memiliki meaning. Maksudnya apa sih, Mister? Kok banyak warna? My mother is at home, isn't she? Kata mother itu berwarna biru, mengacu kepada she yang di belakangnya. Ya, mother itu sama dengan she. Kemudian kata is berwarna merah. Itu kalimatnya positif, tidak ada not. Maka question tag-nya negatif, ya. Kembali ke rumus question tag, jika kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Atau sebaliknya, jika kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Oke. My mother is at home, isn't she? Ibu saya di rumah, kan? They are not sleepy, are they? Mereka tidak mengantuk, kan? The chalk isn't expensive, is it? Kapur itu tidak mahal, kan? English is important for our future, isn't it? Bahasa Inggris penting untuk masa depan kita, kan? The canteen is not dirty, is it? Kantin itu tidak kotor, kan? The beggars are hungry and thirsty, aren't they?
Ya, beggarnya banyak, makanya pakai they. The beggars are hungry and thirsty, aren't they? Pengemis itu lapar dan haus, kan? Your neighbor is a widower, isn't he? Tetanggamu adalah seorang duda, kan? You are a doctor, aren't you? Kamu seorang dokter, kan? She is a doctor, isn't she? Dia seorang dokter, kan? Ya, kata-kata yang paling belakang itulah yang dinamakan question tag. Isn't she? Are they? Is it? Isn't it? Is it? Dan seterusnya. Kita akan bahas question tag lagi. Nah, is, kemudian am, keduanya was. Are, keduanya were. Kapan Mister pakai kedua? Kalau lampau. Mana yang lampau? Ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan lampau. Di masa lalu. Sudah terjadi. You were at home last night, weren't you? Kau di rumah tadi malam, kan? Ini kalimatnya positif, question tag-nya negatif. The singer was very disappointed, wasn't he? Penyanyi itu sangat kecewa, kan? The robber was not in the building. Our guest was still on the way, wasn't he? Tamu kita masih di jalan, kan? This room was very dark, wasn't it? Ruangan ini gelap, kan? Wasn't it? The lecturer were not late, were they? Dosen-dosen itu tidak telat, kan? The ticket was very cheap. Tiket itu murah, wasn't it? Ya, kan? The fiancé wasn't jealous. Your fiancé wasn't jealous, was he? Tunanganmu tidak cemburu, kan? They were doctor, weren't they? Mereka dokter, kan? She was a doctor, wasn't she? Dia seorang dokter, kan? Ya. Ulang lagi rumus dari question tag. Jika pernyataannya atau kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Jika kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Masih menggunakan question tag yang menggunakan to be. You are attending the lecture, aren't you? Kamu sedang menghadiri perkuliahan, kan? The doctor is examining the patient, isn't she? Isn't he? The postman is not riding his bicycle, is he? Tukang pos itu tidak sedang mengendarai sepedanya, kan? Your children are sleeping, aren't they? Anak-anakmu sedang tidur, kan? The barber is cutting the detective's hair, isn't he? Tukang cukur itu sedang memotong rambut detektif, kan? Your husband is not lying on the bed, is he? Suamimu tidak sedang berbaring di atas tempat tidur, kan? The telephone is ringing, isn't it? Telepon itu sedang berbunyi, kan? The farmer are working hard in the rice field, aren't they? They are not listening to me, are they? Mereka tidak sedang mendengarkan saya, kan? Question tag. Diulang. Jika kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Jika kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Oke, question tag yang menggunakan passive voice. Masih menggunakan to be tadi, ya. Tapi menggunakan passive voice ini. Apa itu passive voice? To be kata kerja ketiga, artinya di. Apalagi rumus passive voice yang sudah kita buat di video sebelumnya. To be plus being plus verb 3.
artinya sedang di. Itu passive voice. Kata yang berwarna merah, kemudian yang digaris bawahi, itulah hasil dari passive voice. Are treated, diperlakukan, were given, diberi, will be promoted, dipromosikan, has not been interviewed, belum diwawancarai, can be arrested, bisa ditangkap, are being taught, sedang diajari, is loved, dicintai, has been bought, telah dibeli, are sold, dijual. Ya, kata-kata ini adalah hasil dari passive voice, to be kata kerja ketiga, atau to be being kata kerja ketiga, di dan sedang di. Kita tidak mengupas passive voice, karena passive voice sudah dibuat di video sebelumnya. Kita masih mengupas tentang question tag yang menggunakan passive voice. You are treated well. Kamu diperlakukan dengan baik. Kannya jadi aren't you. Kenapa aren't you, Mister? Karena are di sana. Ya. Aren't you. Kalimatnya positif, question tag-nya negatif. You were given a lot of money, weren't you? Kamu diberi banyak uang kan? Weren't you? You will be promoted to manager, won't you? Kamu akan dipromosikan ke manajer kan? Your sister hasn't been interviewed, has she? Saudara perempuanmu belum diinterview kan? We can be arrested by the police, can we? Kita bisa ditangkap oleh polisi kan? We are being taught by Mr. Mario, aren't we? Kita sedang diajari oleh Bapak Mario kan? Your father is loved by his daughters, isn't he? Ayahmu dicintai oleh anak-anak perempuannya kan? Isn't he? The dictionary has been bought, hasn't it? Kamus itu telah dibeli kan? The cassette are sold at the store, aren't they? Kaset itu dijual di toko kan? Ya. Passive voice question tag yang menggunakan to be dan menggunakan passive voice. Next. Berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau question tag-nya menggunakan kata kerja Mr. Kalau tadi yang menggunakan to be, sekarang yang menggunakan kata kerja. Ya, seperti Mr. jelaskan di video sebelumnya bahwa bahasa Inggris itu selalu ada dua jenis kata kerja. Yang pertama, regular atau irregular verb. Regular verb dan irregular verb. Ya. Sebelah kiri kalian itu adalah yang regular, peraturan bunyinya. Yang irregular. Sebelah kiri yang irregular. Go, went, gone. Pergi. Kata kerja pertama, go. Keduanya, went. Ketiganya, gone. Ya. See, saw, seen. Melihat. Eat, ate, eaten. Makan. Ini yang irregular, tidak peraturan. Kalau yang regular, beraturan, hanya ditambahkan ed saja. Play, play, played. Bermain. Watch, watch, watched. Menonton. Visit, visited, visited. Mengunjungi. Ya. Jika di question tag itu menemukan kata kerja yang pertama, ya. Yang pertama yang pakai biasanya kan present. Present tense, ya. Ciri-ciri present tense ada do atau does. Kemudian yang kedua biasanya yang pakai past tense. Ciri-ciri past tense itu ada did. Kemudian yang ketiga perfect tense, telah atau sudah. Ciri-ciri perfect tense itu ada have atau has, ya. Kalau kata kerja pertama pakai do atau pakai does. Kata kerja kedua pakai did. Kemudian kalau dia menggunakan kata kerja ketiga, pakai have atau pakai has. Untuk lebih jelasnya, question tag yang menggunakan verb, kata kerja,
kita akan langsung ke contoh-contoh kalimatnya. Ya, sekali lagi, warna di sini ada hubungannya yang sangat erat. The thief itu sama dengan he. Ya, on, she. Singernya banyak, they. Kita akan bahas. The thief goes out at night, doesn't he? Pencuri itu keluar pada malam hari, kan? Ini kalimatnya positif. Maka question tag-nya negatif. Kenapa nggak is, Mister? Karena goes. Kata kerja. Your aunt doesn't come here, does she? Your aunt doesn't come here. Ini kalimatnya negatif. Maka question tag-nya harus positif. Does she? Kenapa nggak is she, Mister? Karena kata kerja. Come-nya kata kerja. Goes, come itu kata kerja ya. The singer sings beautifully, don't they? Penyanyi itu bernyanyi dengan indahnya. Kan? Iya kan? The singer sings beautifully, don't they? Ya, singernya banyak. They sing. Kenapa nggak aren't they, Mister? Karena sing, bernyanyi, makanya don't they. The nurse always help the patient, doesn't she? The nurse always help patient, doesn't she? Your roommate pay tuitions monthly, doesn't he? Teman sekamarmu membayar iuran bulanan, iya kan? Doesn't he? The driver don't feel tired today. Drivernya banyak, makanya pakai they. Kenapa nggak are, Mister? Karena feel tired, merasa. Verb ya. The journalist tries to get hot news, doesn't he? Wartawan itu mencoba untuk mendapatkan berita terbaru, terhangat, doesn't he? Ya kan? They really love me, don't they? Mereka sungguh mencintai saya, ya kan? Kan? Ya. You still don't understand these lessons. Kamu masih tidak paham pelajaran ini. Do you? Kan? Ya, bacanya intonasinya seperti ini. You still don't understand these lessons, do you? Gitu. You want to betray your spouse, don't you? Ya. You still don't understand. Kamu masih tidak paham this lesson, pelajaran ini, kan? You want to betray. Betray your spouse, pasanganmu, kan? Ya, kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Masih menggunakan verb ya, kata kerja. Ya, the bank employee didn't corrupt, did he? The bank employee, karyawan bank, didn't corrupt, did not corrupt, tidak korupsi, did he? Ya, he-nya mengacu ke bank employee-nya, ya, karyawan banknya. Kenapa nggak is he, Mister? Karena kata kerja, did he. Kalimatnya positif, question tag-nya negatif. The fruit sellers get back the change, didn't they? Ya, penjual buah itu mengembalikan kembaliannya, kan? Mr. Mario type this letter, didn't he? Didn't he? Ya, Tuan Mario mengetik suratnya, kan? Type-nya kata kerja kedua. Nah, kalau kata kerja kedua pakai did, tidak pakai do atau pakai does ya. Harus pakai did. Your niece studied alone in her room, didn't she? Kata kerja kedua lagi, studied, makanya pakai did. Your nephew bought some candies at the store yesterday, didn't he? Ponakan laki-lakimu membeli beberapa permen di toko kemarin, kan? You came late at the campus, didn't you? Kamu datang terlambat ke kampus, came. Kata kerja kedua, makanya pakai did. Kalimatnya positif, question tag-nya negatif. You didn't want to hurt me. You didn't want to hurt me, did you? Kamu tidak ingin melukai saya, kan? Didn't want to hurt me. Kalimatnya negatif, maka question tag-nya positif.
You ate the meal this morning, did you? We wanted to look for somebody, didn't we? Kami ingin mencari seseorang, kan? Kita ingin mencari seseorang, kan? Your daughter-in-law cooked this soup, didn't she? Your son-in-law didn't plan to go abroad, did he? Mantu laki-lakimu tidak berencana pergi ke luar negeri, kan? Did he? You love this song, didn't you? Kamu suka lagu ini, kan? Love-nya kata kerja kedua, makanya pakai didn't. Ya, tadi sudah yang pakai do, kemudian sudah juga yang pakai does. Kita sudah bahas yang pakai did. Lanjut ke kata kerja yang ketiga. Ya, have atau has. You have not got a shower. Kau belum mandi, kan? Nah, kalau pakai have, maka question tag-nya juga pakai have atau has juga. Sekali lagi, warna ada hubungan erat, ya. Karena merah dengan merah, kemudian biru ketemu biru itu memiliki meaning. You have not got a shower, have you? Kamu belum mandi, kan? Kalimatnya positif, negatif, question tag-nya positif. You have already got married, haven't you? Kau sudah menikah, kan? The tailor has made the shirt, hasn't he? Tukang jahit itu telah membuat shirt, kan? The soldier hasn't bombed the bridge, has he? Tentara belum mengebom jembatan itu, kan? Mr. Mario has been very tired, hasn't he? Tuan Mario telah capek, kan? The vice president hasn't been here yet, has he? Wakil presiden belum di sini, kan? The personal manager has been in the office, hasn't he? We have got aboard with this jug, haven't we? The pianist has played well, hasn't he? The singer has sung her latest song, has she? Penyanyi itu telah bernyanyi lagu terbarunya, kan? Your mother hasn't been at home, has she? Ibumu belum di rumah, kan? Ini question tag yang menggunakan kata kerja bentuk ketiga setelah have atau has. Maka question tag-nya pakai have atau has juga. Kemudian question tag yang menggunakan modal. Ya, apa itu modal? What is modal? Nih isinya. Ada can, keduanya could. Ada shall, keduanya should. Ada will, keduanya would. Ada may, keduanya made. Ada must, keduanya had to. Itu dinamakan modal. Seperti apa contoh question tag yang menggunakan modal? Ya, inilah contoh kalimat question tag yang menggunakan modal. Maka question tag-nya juga pakai modal lagi. Ulang lagi, rumus question tag, jika kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Jika pernyataannya negatif, question tag-nya positif, tinggal dibalik. You can play tennis, can't you? Kamu bisa bermain tenis, kan? You mustn't stay here, must you? Kamu tidak harus tinggal di sini, kan? I shouldn't advise you, should I? Saya tidak seharusnya menasihati kamu, kan? Should I? They may not act like that, may they? Mereka tidak boleh berlaku seperti itu, kan? The electrician can fix the broken TV, can he? Elektrisian bisa memperbaiki TV yang rusak, kan? He can swim well, can he? Dia bisa berenang dengan baik, kan? Ya, belakang-belakang itu artinya kan. She could swim well, couldn't she? Ya. They will come early, won't they? They will come early, won't they? One day itu singkatan dari will not they.
They would come early, wouldn't they? They must come early, mustn't they? They should come early, shouldn't they? Tom couldn't pass the exam, could he? Tom tidak bisa lulus ujian, kan? Ya, jika modal, maka question tag-nya juga menggunakan modal. Kalimat positif, question tag-nya negatif. Kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Masih menggunakan modal. Our new secretary will go to foreign companies, won't she? Sekretarinya mengatur ke she, ya. Sekretaris baru kami tidak akan pergi ke perusahaan luar negeri, perusahaan asing, kan? They won't visit us tomorrow afternoon, will they? Mereka tidak akan mengunjungi kita besok sore, kan? You will marry me tomorrow week, won't you? Kamu akan menikahi saya 2 minggu lagi, kan? You won't leave me alone in this quiet place, will you? Kamu tidak akan meninggalkan saya di tempat yang tenang ini, kan? Our previous presidents won't try to stay abroad, will he? Your father won't give you pocket money, will he? Ayahmu tidak akan memberi kamu uang jajan, kan? You will be at home tomorrow night, won't you? You will be late to attend the lecture, won't you? Ya, kamu akan telat menghadiri perkuliahan, kan? Ya, kita sudah membahas question tag yang menggunakan modal, ya. Pay attention to the following question tag. They don't follow any rule. Untuk kalimat di bawah ini, mereka tidak mengikuti aturan yang sudah dijelaskan di atas. Ada beberapa contoh statement. I am, question tag-nya aren't I. Ya, I am a teacher, aren't I? Saya seorang guru, kan? Ya, I am a teacher, aren't I? Contoh, I am too loud, aren't I? Ya, aren't I? I am too loud, aren't I? Let's, ketika mengajak. Let's. Question tag-nya, shall we? Let's go to the bed. Shall we? Yuk ke pantai. Let's go to the beach, shall we? Statement without subject. Pernyataan tanpa menggunakan subjek. Atau kalimat perintah. Open the door, will you? Ya. Don't come any closer. Ya. Contoh kalimat. Open the door, will you? Listen, will you? Don't come any closer, will you? Jangan terlalu dekat, kan? Jika positive statement with negative sense, pernyataan kalimat positif dengan rasa yang negatif. She can hardly understand what I have experienced. Dia hampir tidak mengerti. Nobody remember to turn up the light. Tak seorang pun ingat to turn up, mematikan lampu. Ya, nobody. Positive question tag. She can hardly understand what I have experienced. Can she? Hardly, hampir tidak, ya. Berarti negatif. Maka question tag-nya positive. Can she? She can hardly understand what I have experienced. Can she? Yeah. George could hardly speak any English word. Could he? Hardly, hampir tidak. Could he? Question tag-nya positive. Could he? Nobody remember to turn off the light.
Did they? Tidak seorang pun. Ingat, to turn off the light, cara mematikan lampu. Did they? Nobody. Itu dianggap negatif ya. Ada kata hardly, kemudian nobody dianggap negatif, maka question tag-nya harus positif. Ya. Oke, kita sudah membahas tentang question tags. Ya, in bahasa Indonesia untuk lebih ingat bahwa question tag itu artinya kan. Penegasan. Kan, kamu seorang guru kan, kamu presiden kan, Jokowi presiden Indonesia kan, ya katakan kan itulah yang dinamakan dengan question tag. Rumusnya, kalau kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalau kalimatnya negatif, question tag-nya positif. So, kita tiba ke kunci. Kata kunci kita hari ini, our. Ini salah tulis. Our keyword today is the glitter is not gold. The glitter is not gold. What does it mean? Artinya apa? Something that looks good does not always indicate that is good. Sesuatu yang terlihat bagus tidak selamanya itu bagus. The glitter is not gold. Don't forget subscribe, like, and share. If you like, subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.